Okay, in this class we will discuss about one more important group of products, that is antihistaminics. Most of you might have used this or seen most of them using this group of drugs. So as the name itself suggests, the drugs are known as antihistaminic drugs. Now what is the main function of histamine? So if you understand this, this will be very easy for you to understand the whole topic. So histamine is mainly a mediator in inflammation. If you understand this, so it is one of the most important mediator of inflammation, or where it is manifested. Where can you see inflammation? Can be in case of small allergies, starting from there to severe shocks like anaphylactic shock. It may be hypersensitivity reaction or any other inflammation. It is one of the common mediators which are seen. So wherever there is inflammation, there is most often than not presence of histamine. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ inflammation ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾಮಿನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಈ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಈ ಅಲರ್ಜಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಾಮಿನಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, ನೇಮ್ ಸಮ್ ಆಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಾಮಿನಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯೂಸಸ್, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. Okay, so the classification of antihistaminics. So one thing you have to remember is the earliest antihistaminic drugs which were used, which are known as first generation or older antihistaminics, they had one common feature, that is they used to cause sedative. So niddi adna tagondre niddi ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, drowsiness ಅದೆಲ್ಲ. So they are divided based on their potency to cause antihistamic action as well as to produce sedation. So this is the classification. So potent and sedative. So ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಾಮಿನಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಈಸಿಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಾಮಿನಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಾಮಿನಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡೈಫೆನ್ಹೈಡ್ರಮೈನ್, ಕ್ಲೋರ್ಫೆನಿರಮಿನ್ ಮ್ಯಾಲಿಯೇಟ್, ಸಿನರಿಸಿನ್, ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್, ಲಿವೋಸಿಟ್ರಿಸಿನ್. ಲಿವೋ ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಇಸ್ ಲಿವೋಸಿಟ್ರಿಸಿನ್. So cinarizine. So ivala, so based on their potency as well as sedation. So latest generation of antihistaminics have very less or no sedation property. So we'll see this in next slide. So this is one more classification which you can remember. So name some antihistaminic drugs, 4 antihistaminic drugs, 6 antihistaminic drugs, and you can remember this. You have to memorize the drugs. So second generation antihistaminics, they have mild or no sedative properties. So based on that sedation also, they are divided into highly sedative, moderately sedative and mild sedatives. So these are some of the antihistaminic drugs. So try to remember at least some 6 antihistaminic drugs. So if they ask, it will be easy for you to write. Okay, so uses very easy, that is wherever there are allergic reactions, or wherever there are hypersensitive reaction or severe hypersensitive reaction, there you are going to use. So exam bandre, just wait for some time, think what are the allergic conditions you know. So aವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ಬೋದು. ಏನು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಾಫಿಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಶಾಕ್. ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ hypersensitivity reaction towards a drug. So awaga one of the important drugs which is used is chlorpheniramine maleate along with adrenaline and corticosteroids. So anaphylactic shock olagu use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Other hypersensitive reaction like serum sickness ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾವು ಅಂದ್ರೆ, signs and symptoms we have studied, and any other minor allergic conditions which can cause urticaria, skin irritation ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಹೇ ಫೀವರ್ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನಿ ಡಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಅದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಏನೇ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಜಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್, ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೈನೋರಿಯಾ, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಕಾಮನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಾಮಿನಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ IV ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಆದ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಪರ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೈಪರ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಾಮಿನಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಪ್ಲೂರೈಟಿಸ್, ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟು ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕಾಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ
you can use this. So chlorpheniramine, diphenhydramine are commonly used drugs, and very again one more allergic condition, that is common cold. So viral fever, bacterial fever, if there are symptoms, we are using these drugs to control that. But one thing you have to remember is, when we are using this for conditions like common cold or allergic conjunctivitis, this provides symptomatic relief. So infection idre infection stop madala, the inflammation secondary to the infection, symptoms of infection will be controlled. Symptomatic relief will be provided by antihistamics. So specific treatment, again we have to see what is the cause and give specific treatment. Yes, so last slide we discussed about one very common feature, which was inflammation hypersensitivity reaction. Now these are some newer uses for you. One is motion sickness. So one is traveling start because of the curves, travel type nausea feeling, vomiting sensation. So that is known as motion sickness. We can use drugs like promethazine or diphenhydramine prophylactically, journey kinta half an hour or 1 hour munche ee drugs na use madidra motion sickness will be stopped, it will be prevented. Next, there is one more condition which is known as vertigo, andre tali suttirudu ಜನರಿಗೆ. It can be secondary to changes in the vestibular component, ear ಒಳಗಿರೋ component ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ change ಇರಬಹುದು. So ಅಲ್ಲಿ patients heights ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗೋದಾಗಿರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ there are different components of vertigo, will not go into detail. So exam ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಗೋದೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಯರ್ ಚೇಂಜಸ್, ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ group of drugs which are used as cinnarizine and dimenhydrate. So these are two drugs which are very effective in the treatment of vertigo. Pre-anesthetic medication. So anesthesia of detail study ಮಾಡಿ ನಾವು pre-anesthetic medication. Promethazine can be used to produce sedation. Okay, so this is one of the commonly used drugs as a pre-anesthetic component. Next, other inflammatory symptom, that is cough. So use ಮಾಡುವಂತ cough syrup ಒಳಗೆ if you see the contents, so again make it a habit to see the content of whatever drugs you use or any of your relatives use. So ಅಲ್ಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಯೂಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋರ್ಫೆನಿರಾಮಿನ್ ಮ್ಯಾಲಿಯೇಟ್, ಡೈಫೆನ್ಹೈಡ್ರಮೈನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನಿಸಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಮೆಥಾಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ this is not the first time drug. There are other better drugs. Theoretically, yes, you can write in the exam. There is one more condition known as acute muscle dystonia. L ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂದ್ರೆ when patients are taking antipsychotic drugs. So chronic uses ಆದ್ಮೇಲೆ if the levels of these drugs build up, there is something known as acute muscle dystonia. So there you can use drugs like promethazine. Next, and this is one more example where we are utilizing the adverse effect of a drug to our use. For example, now we discuss madidvi early generation antihistaminics had sedation properties. So when in case of anxiety agirbodu athwa mild insomnia agirbodu, again this is off label use. Alle we can use them as mild sedatives, again under medical prescription, and then guidance olaga we can use them. Okay, now coming to the adverse effects. So what are the common adverse effects? One we discussed was, already we discussed, that is the early generation had a drowsiness effect, sleeping. So edike ಇದು important, ನೀವು edike ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ, so this should not be given in some occupations. For example, if a patient is vehicle driver, okay, he is driving at night ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ, because of drowsiness ಏನಾಗುತ್ತೆ, his reaction time may be impaired or alertness impaired ಆಗಿರಬಹುದು. So it is absolutely not indicated when a person is operating machineries ಅಥವಾ sensitive work ಅಥವಾ sophisticated work ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ this should not be given. So one is drowsiness. Other adverse effect is retention of urine. Bladder ಅಲ್ಲಿ urine retention ಆಗುತ್ತೆ, and because of its anticholinergic action. So anticholinergic action, urinary retention. Sometimes it can cause tachycardia, or sometimes it may cause bradycardia. So that's why carefully they should be monitored, and better to avoid in cases where the patient is having cardiovascular abnormalities.
So hypotension cause ಮಾಡಬಹುದು, postural hypotension cause ಮಾಡಬಹುದು. They themselves can cause vertigo, motion imbalance ಮಾಡಬಹುದು. Because of anticholinergic property they can cause dry mouth. ಆಮೇಲೆ one very important or very commonly seen is increased appetite. So weight gain ಆಗುತ್ತೆ patients ಜಾಸ್ತಿ. So these are all adverse effects. So now discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ very easy topic again. So very easy to understand. So antihistaminics ಅಂದ್ರೆ these are used where there is excessive histamine, as in case of allergic condition or hypersensitivity reaction. These can be used. So now conditions na ಹೇಳಿದ್ವಿ, for example common cold, rhinorrhea, trichéria ಇಂದ ಹಿಡಿದು severe anaphylactic shocks use ಮಾಡಬಹುದು, motion sickness, vertigo. So all these are uses which we saw, again very relatable uses. And adverse effects because of their action on the CNS, direct action on the CNS with anticholinergic property in that, and they are known to cause adverse effects. So this is very simple topic, antihistaminics. I hope you understand the topic.